ఈ వారం మన రచయిత శేషేంద్ర శర్మ గారిని ఫిజికల్గా ఇక్కడ తీసుకొద్దామని చెప్పి 3rd వారం నుంచి 4th వీక్ షిఫ్ట్ చేశాము. కానీ ఆయన ఆరోగ్యం కుదుటపడిన కారణం చేత ఆయన రాలేకపోయారు. బట్ ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ టైం ప్రోగ్రామ్ ఆన్వర్డ్స్ విల్ కంటిన్యూ అవర్ 3rd Saturday 3rd వీక్ షెడ్యూల్. ఈ వారం మన రచయిత గుంటూరు శేషేంద్ర శర్మ గారు. శేషన్ ఇది పద్యమా లేక ఫ్రెంచ్ మద్యమా అన్నారు శ్రీశ్రీ శేషేంద్ర పదాలను చదివి. శ్రీశ్రీ వంటి గొప్ప కవిని మురిమిచ్చి మైమరిపించిన కవిత్వం శ్రీ గుంటూరు శేషేంద్ర శర్మ గారిది. ఆయన కవిత్వంలో మనకు పరిచయం కలగటం, దానిని ఆస్వాదించగలగటం మన అదృష్టం. కవిగా భాషా భేదాలను అతిక్రమించాలని, కవి ఏ భాషలోనైనా కవేనని, పోయట్ ఈజ్ ఎ పోయట్ ఇన్ ఎనీ లాంగ్వేజ్ అనేవారు ఆయన. వారి రచనా శైలి, శబ్ద వినియోగం చూస్తే శ్రీనాథుడు, విశ్వనాథుల వారిని స్ఫూర్తికి వస్తారు. ఎర్ర జెండా పట్టుకున్న వాల్మీకిలా, కాల్ మార్క్స్ ముసుగేసుకున్న వేద వ్యాసుడిలా వినిపిస్తాడు శేషేంద్ర అంటారు. డాక్టర్ శేషేంద్ర శర్మ గారు October 20th, 1927 నెల్లూరు జిల్లాలో జన్మించారు. ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్తో పాటు వేదాలు, ఉపనిషత్తులు, తంత్రశాస్త్రం అధ్యయనం చేశారు. అంతేకాక న్యూక్లియర్ సైన్స్, ఫిలాసఫీ మీద ఆయనకి ఆసక్తి ఉన్న మేధావి ఆయన. థియేటర్ డ్రామా కూడా నేర్చుకున్నారు. ఆంధ్ర క్రిస్టియన్ కాలేజ్ నుంచి సైన్స్ డిగ్రీ, మెడ్రాస్ లా కాలేజ్ నుంచి లా డిగ్రీ పుచ్చుకుని ఏపీ గవర్నమెంట్లో మున్సిపల్ కార్పొరేటర్గా పనిచేశారు వారు. ఆయన 40కి పైగా కవిత్వం, ఇతర సాహిత్య సంపుటాలను వెలువరించారు. వాటిల్లో చెంపు వినోదిని, శేష జోష్ణ, జనవంశం, షోడసి, మండే సూర్యుడు, మచ్చు తునకలు. కాలాన్ని నా కాగితం చేసుకుంటా, దాని మీద లోకానికి ఒక స్వప్నం రాసిస్తా, దాని కింద ఊపిరితో సంతకం చేస్తా అంటారు ఆయన ఆధునిక భారతంలో. శేషేంద్ర గారు బహుభాషా కోవిదులు. తెలుగు, సంస్కృతం, ఇంగ్లీష్, ఉర్దూ భాషల్లో సమాన సామర్థ్యం ఉంది వారికి. వారు చాలా దేశాలు సందర్శించడం వలన వరల్డ్ లిటరేచర్, వివిధ ఫిలాసఫీస్ మీద ఆయనకు ప్రభావితం చేశాయి ఆయన్ని. నేనింతా తలిస్తే పిడికెడు మన్నే కావచ్చు, కలమెత్తితే ఒక దేశపు జెండాకున్నంత పొగరు నాకుంది అంటారు ఋతుఘోష్లో శేషేంద్ర. ఇది వారి ముద్ర. బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి అయిన ఆయన శ్రీమతి ఇందిరాదేవి ధనరాజగిరితో కలిసి ఆయన చాలా రచనలు, ట్రాన్స్లేషన్స్ చేశారు. అందులో ముఖ్యమైనది కాళిదాసుని మేఘదూతం. ఆయన రాసిన నా దేశం నా ప్రజలు తెలుగు సాహిత్యానికే కాక దేశ సాహిత్యంలోనే గొప్ప మలుపు. అది హిందీ, ఉర్దూ, గ్రీక్,
ఇంగ్లీష్, బెంగాలీ, కన్నడ లాంగ్వేజెస్లో అనువదించబడింది. ఈ పర్వంలో సాధారణ మనిషి జీవితంలోని కన్ఫ్యూజన్స్ అండ్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ప్రతిబింబిస్తాయి. అరే, నా దేశంలోనే నా గొంతు పరాయిదైపోయిందే, అరే ఈ గుంపుకు ఎలా మేల్కొనాలో తెలియట్లేదే అని ఈ సమాజం గురించి ఆయన బాధపడేవారు. This establishes his complete personality as a poet and a man in him. ఆయనకు 1994లో కాలరేఖ అనే ఒక సంపుటానికి సాహిత్య అవార్డు వచ్చింది. ఇలా కవిత్వాన్ని కొత్త రీతుల్లో నడిపించి తెలుగు భాషకి క్రొత్త అందాల్ని, ఆలోచనల్ని తెచ్చిపెట్టిన శేషేంద్ర గారి కవిత్వం కొంచెమైనా ఇవాళ మనం తెలుసుకుందాం. And Anu and Aparajita will give you a few more details about this poet. Standing at the foothills of life, it is very difficult to assess, nay, even to view the stature of the person who has reached the peak of poetic experience and expression. That, unfortunately, is the standing of most of us, including the contemporary poets and critics, vis-a-vis that aristocrat of poetry, Sri Gunturu Sharma. We can only gaze in awe, held spellbound by the beauty of the stars and the sparkling clouds of color he scatters our way, garnering them from his celestial heights. In his own words, a poet is one who becomes too sensitive and therefore susceptible to the invasion of life on him. He is like a fiddle with strings drawn to the final limit, and even a whiff of wind can knock out a note of melody from the vibrant strings. In this process of refinement, of enhanced sensitivity, rasa tadatmyata, he crosses the limitations of the mere physical, and his perception is a transcendental, elevating one, like that of a yogi, a prophet, a seer. The uniqueness and greatness of Sri Seshendra is that his sensitivity extends from the subtlest whispers of the universe to the cry of the most downtrodden of the humankind, and finds expression in most beautiful and profound ways. This is the Karuna Veditva, the compulsion of compassion mentioned in the Ramayana, says he, who can quote Baudelaire, Mayakovsky and T.S. Eliot with great ease. As a renowned critic, Dr. Upadhyaya said of him, Seshendra is not a mere medium of the age, but the architect of the spirit of the age. Anu, to give you some more details. Sharma was born on 20th of October 1927 into the family of scholars at Nagarajpadu in Nellore district. He published his first work, hailed as a revolutionary, when he was 19 years old. At the tender age of 24, he translated Matthew Arnold's version of the Persian epic Shahnama into Sohrab. His first collection of prose poems was Seshendra. Monday Suridu and Rakthareka in 1974 created a stir in the literary world for their erudite and profound poetic expression, and are now considered classics of modern Indian poetry. In 1975 came Na Desam Na Prajalu, hailed as a landmark, a turning point for not just Telugu, but to Indian literature as a whole. It has been translated into English, Hindi, Urdu, and Greek languages, among others. He won the Saahiti Academy Award in 1994 for Kalarekha, a collection of critical essays on ancient drama, comparative literature, classical poetry, and modern writings. His other works include Rutu-Ghosha, Shodashi, a commentary on Sundarakanda of Valmiki Ramayanam, Swarna Hamsa, Sahitya Darsini. It is not an exaggeration to say that there are very few to match Sri Seshendra in the profundity of poetic vision, the depth of his erudition, and in the intellectual heights achieved by him. Love of poetry and nature, concern for problems in society, the human condition, have been the driving forces of his literary career. He calls poetry an adventure and says, "I am a victim of beauty. It chases me like a hunter chases a wild animal. But I walk into its trap willingly, and as I experience a strange pleasure in it, incomparable to any other." An eminent Greek poet, Nikephoros Britikas, said of Sri Seshendra that his poetry attains incredible oratorical height
and also a biblical and prophetic tone that attracts us. A widely travelled person, his depth in understanding of Telugu, Sanskrit, Hindi, English, French and German literature can hardly be matched. We, on behalf of Saahiti, truly deem it a great privilege to offer our salutations to this giant among the literary figures of not just Andhra Pradesh but of our country, India. And also it's again our privilege to invite Sri Palagumma Vishwanathan Garu, another generous composer, to this evening's event. I'd like to invite Sri Palagumma Garu to say a few words and start the concert. He is going to be accompanied by Srimati Haimavati, Srimati Sapna, Sri Venkatrao, Srimati Padmasundari, Anirudh and Amrita, and on tabla accompanied by Sri Panduranganadam Garu, on keyboard Sri Brahmanandam Garu, flute Sri Dattatreya Garu. We invite Palagumma Garu to